Gopijana Balaba Girivanadhari Gopijana Balaba Girivanadhari Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Om Vishnu Pad, Paramahansa Parivrajakacarya, Asdo Tarasata Shishimad, ISKCON founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Prem Shri Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki, Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Syama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki, Vrindavan Dham Ki, Shri Ram Mayapur Ki, Ganga Maya Ki, Yamuna Maya Ki, Bhakti Devi Ki, Tulsi Maharani Ki, Gaur Pramanandi. All glories to some of the Buddhis. All glories to some of the Buddhis. All glories to some of the Buddhis. Glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Daivim Saraswati Vyasan Tato Jayamudirayat Nastapriyeshu Abadeshu Nityam Bhagavata Sevaya
Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Text 41, chapter 63 of the 10th canto. И сегодня мы читаем песнь 10, глава 63, стих 41. Lord Krishna fights with Banasura. Глава называется «Господь Кришна сражается с Банасурой». Devadatam imam labdva Nrilokama Yonadriyeta tvatpado Sasochyo hi atmavanchakaha Devadatam imam labdva Nrilokama jitendriyaha Yonadriyeta tvatpado Sasochyo hi atmavanchakaha Devadatam imam labdava Devadatam imam labdva Nrilokam ajitendriyaha Nrilokam ajitendriyaha Yonandriyeta tatpadau Yonadriyeta tvatpado Sashochau hyatma vanchaka Sochyo hi atmavanchakaha Devadatam imam labdva Devadatam imam labdva Nrilokam ajitendriya Nrilokam ajitendriyaha Yonandriyeta tvatpadav Yonadriyeta tvatpado Sasochyo hi atmavanchaka Sasochyo hi atmavanchakaha Devadatam imam labdva Devadatam imam labdva Nrilokam ajitendriyaha Nrilokam ajitendriyaha Yonadriyeta tvatpado Yonadriyeta tvatpado Sasochya hyatma vanchakaha Sasochyo hi atmavanchakaha Devadatam imam labdva Devadatam imam labdva Nrilokam ajitendriyaha Nrilokam ajitendriyaha Yonandriyeta tvatpadao Yonadriyeta tvatpado Sashochya hyatma vanchakaha Sasochyo hi atmavanchakaha Devadatam imam labdva Devadatam imam labdva Nrilokam ajitendriyaha Nrilokam ajitendriyaha Yonandriyeta tvatpado Yonadriyeta tvatpado Sashochya hi atma vanchakaha Sasochyo hi atmavanchakaha Devadatam imam labdva Nrilokam ajitendriyaha Nrilokam ajitendriyaha Yonandriyeta tvatpadau Sashochyo hyatma vanchakaha. You can say the Sanskrit and Russian. Окей. And I'll just read it. Пословный перевод. Дева Верховным Господом, датам данный, имам этот, лабдва обретя, нри людей, локам мир, аджита необузданные, индрия его чувства, я кто? Надриета не оказывает почтения. Тват твоим подал стопам. Са он шочья жалкий. Хи несомненно. Атма себя. Ванчакаха обманщик. Should I read the translation? Yeah.
Перевод и комментарий учеников Его Божественной милости Бхагаватам с вами Шилы Прабхупады. Тот, кто получил в дар от Бога человеческое тело, однако не стремится обуздать свои чувства и почитать твои стопы, достоин лишь жалости, ибо он обманывает самого себя. Комментарий. Здесь Господь Шива осуждает тех, кто отказывается служить Верховному Господу. That's it? Yeah. So here Lord Shiva is addressing Lord Krishna. И здесь Господь Шива обращается к Господу Кришне. Lord Shiva is usually worshipped by the demoniac class of men. А Господу Шиве обычно поклоняются демонические люди. In the Bhagavad Gita, Krishna says, Antavatu pralamtesham tadbhavati alpamedasham devan deva yajo yanti yantimad yajino pimam. That the worshippers of demigods, alpamedasham, they're not very intelligent. И Кришна говорит в Бхагавад-гите в этом стихе, что поклонники полубогов являются алпамедхасом или не очень разумными. Because they're not trying to get out of this place of birth and death. И потому что они не могут выйти из этого места рождения и смерти. And so they worship the demigods for some temporary benefits. И поэтому они поклоняются полубогам ради каких-то временных благ. This part of the Vedas is called Karma Kanda. И эта часть Вед называется Кармаканда. And Narottam Das Thakur says, Karma Kanda, Jnana Kanda, Vishera, Vishera Bandha. That this Karma Kanda and Jnana Yoga, that these paths of procedures are like drinking pots of poison. И Нароттам Дас Такур говорит, что карма-канда и гьяна-йога, эти пути, они подобны питью яда. After all, who wants to rot in this world of birth and death? Кто, в конце концов, хочет здесь гнить в этом мире рождения и смертей? So Krishna is advising Arjuna in the Bhagavad Gita, Jara marana mokshaya mama shritya yatanti te ted brahma tad vidu krishna adyatma karma chakilam. That one who wants to transcend and solve the problems of life, birth, death, old age, and disease, mam ashritya yatanti te, they take shelter of me, Krishna. И Кришна в Бхагавад-гите советует, что те, кто хотят преодолеть это круговорот рождения и смерти, они должны предаться мне, Кришне. Only Krishna can give liberation. И только Кришна может дать освобождение. And of course, the real liberation, as Lord Chaitanya said, Mama Janmani Janmani Ishvare Bhavatad Bhakti Rahaituki. Lord Chaitanya doesn't even recommend moksha or liberation from the world of birth and death. Но настоящее освобождение, как говорит Господь Чайтанья в этом стихе, он даже на самом деле не рекомендует освобождение из материального мира. Narayana parasarve nakutaschana vibhyati svarga pavarga narakeshu apitul yarta varshada. The devotee of the Lord is willing to go to heaven or hell. He doesn't care, as long as he can remember the lotus feet of the Lord. И в этом стихе говорится, преданного Господа не волнует, пойдет ли он в ад или рай, до тех пор, пока он будет служить лотосным стопам Господа. Sometimes Krishna will send his pure devotees, and they'll even suffer from persecution, like Haridas Thakur or Jesus Christ. И иногда Господь посылает своих преданных, и они страдают от каких-то наказаний, например, как Харидас Такур или Иисус Христос. But they're so merciful, they don't even care. Let them kill me. I simply want to give this mercy to others. Но их это не беспокоит. Они говорят, пускай они даже убьют меня, я просто хочу дать эту милость другим. Prahlad Maharaj says, Naivod Vijay Paraduratya Vaitaranyam Twadvirya Gayana Mahamrita Magnachita So Chetato Vimukacheta Sa Indriyartam Maya Sukayam Baram Udvahato Vimuda. Lord Nrsimhadev was offering Prahlad so many gifts, so many rewards for being his devotee. И Господь Нрсимхадев предложил Прохладу эти множество даров, множество благословений за то, что он был его преданным. And Prahlad said, I'm not a businessman. Why are you bribing me with some, kingdom greater than my father,
some, ruling the whole universe. Why are you bribing me? I'm not a businessman. И Прабхупад Махарадж сказал: я же не какой-то торговец, я не какой-то делец, а ты меня пытаешься подкупить каким-то царством, которое больше, чем моего отца, или что-то другое. Нет, я не торговец. I'm not afraid of the Vaitarani river, which separates the spiritual world from the material world. Я не боюсь этой реки Вайтарани, которая отделяет духовный мир от материального. The Vaitarani river is where the causal ocean lies, and Mahavishnu is lying there, and his perspiration is this different millions and trillions of universes. И река Вайтарани отделяет нас от этого океана, в котором лежит, как причина океана, где лежит Господь, где из его пор появляются бесконечные вселенные. Twadvirya Gayana Mahamrita Magnachi. He says, I'm not afraid of this place of birth and death. After all, I'm always thinking of you and your transcendental glories, pastimes and activities and beauty and your devotees' accomplishments. I'm always meditating on the transcendence. И он сказал, что не боюсь этого мира рождения и смертей, потому что я всегда погружен в мысли о твоей красоте, о твоих деяниях, о деяниях твоих преданных, и поэтому я всегда сконцентрирован на трансцендентном. This is the real meaning of transcending, is to always glorify the Lord within one's mind. И в этом смысл трансцендентности, что это преодоление материи, что мы всегда думаем о Господе в своем уме. Here the Lord is fighting with Lord Shiva, the Lord of devastation. А здесь Господь сражался с Господом Шивой, Господом уничтожения. And he's having, fun. He has fighting spirit. So he's enjoying this fighting with Lord Shiva and Banasura and demoniac class of men. И у него здесь такое настроение посражаться, и поэтому он с радостью сражался с Господом Шивой, с Банасурой и другими демонами. Even fear personified is afraid of Krishna. Даже олицетворенный страх боится Кришны. So like that, the devotee is also fearless. И таким же образом преданный Кришны тоже бесстрашен. So Prahlad Maharaj is saying, so chetato vimukha chetasa indriyartam, that I really feel sorry. I'm lamenting. I'm sorry that these souls in this world, even if they're Lord Indra, Lord Brahma, they're always suffering from anxiety, suffering from... Even Lord Brahma has to leave his body and go back to the spiritual world. И Прахлад Махарадж говорит, что я чувствую сострадание, мне жалко этих людей в материальном мире, даже Господа Браму и Индру, ведь даже Господь Брахма вынужден будет оставить это тело. We see Lord Indra, the king of heaven, how opulent he is. He lives in heaven. He has a kingdom there full of everything. He has his wife, he has so many apsaras around him. He's enjoying so much wealth. But he's always getting in trouble. И мы видим, Господь Индра, у него целое царство, он глава полубогов, у него огромное богатство, красивая жена, множество апсар, но все равно у него постоянно есть какие-то, он попадает в эти неприятности. One time he killed a Brahmin. What was his name? Vishvarup. He killed this Brahmin. И однажды он убил этого брамана, Вишварупу. He was very afraid that this person who was sneaking some of the sacrifices to the demons, he got afraid for his own security and he cut his heads off. И он испугался, что Браман вместе подношения полубогам совершал подношение также и демонам, и поэтому он почувствовал себя незащищенным, и поэтому отрубил ему голову. And from the sin of killing this Brahman, he had to suffer so many reactions for killing a Brahmin. И убив этого брамана, он вынужден был страдать, и столько реакций пришло за это. Other times he went to war with the demigods and lost to Bali Maharaj. Bali Maharaj defeated him because he insulted his own guru. А другой раз он пошел на войну, они сражались с Бали Махараджем, Бали Махарадж победил, потому что Индра оскорбил своего гуру. Brihaspati came into the assembly of the Devas. And Lord Indra just ignored him. И Брихаспати пришел в собрание полубогов, и Индра просто проигнорировал его. Another time Brihaspati gave Lord Indra a beautiful garland, and Lord Indra gave it to his elephant, and the elephant trampled on it. И в другой раз духовный учитель дал ему гирлянду, и он просто передал эту гирлянду слону, а слон на ней потоптался. So Indra is always getting in trouble because he's full of modes of passion.
Индра всегда попадает в разные неприятности, потому что он полон этой гунной страсти. One time he stole a rishi's wife and seduced her, and as a result, the rishi cursed him to have ladies' parts all over his body. И однажды он совратил жену одного мудреца, и мудрец проклял его, и у него по всему телу появились эти женские части тела. So what's the use of having such opulence and material benefits and material enjoyment when from the modes of passion one will suffer so much? И какой смысл обладать этим всем материальным богатством и возможностями для наслаждения, если гуна страсти заставит вас так сильно страдать? Krishna says in the Bhagavad Gita, from the mode of passion, rajasastu phalam dukam. From the mode of passion, this enjoyment of the senses and the enjoyment of material opulence, one gets misery. Dukam means misery. И Кришна говорит в Бхагавад-гите в этом стихе, что благодаря контакту с гуной страсти и чувственными наслаждениями человек обретает дукху, то есть страдания. So, why try to go somewhere else or try to enjoy this material world? Yeshi sam sportshajo bhoga dukkha yonevate. This pleasure of the senses is a source of misery and it's temporary. И Кришна говорит, что эти счастье, возникающее из прикосновения чувств, оно приносит страдания, и оно временно. So Krishna tells Arjuna in the Bhagavad Gita, Vishaya vinivartante rasavarjam rasopiyasya param drishva nivartante, that the soul, the conditioned soul in the beginning of spiritual life, niraharasya dehinam, has to practice renunciation of sense pleasure. И поэтому Кришна в Бхагавад-гите советует Арджуне, что в начале своей духовной жизни живое существо должно учиться отказываться от чувственных наслаждений. And by controlling our mind and senses, then we can actually taste the pleasure, the sweetness of the holy name of Krishna. И тогда, контролируя свои ум и чувства, можем по-настоящему почувствовать сладость святого имени Кришны. Krishna's holy name is full of pleasure, full of bliss and nectar. И святое имя Кришна, оно полно наслаждения, нектара и блаженства. The pure devotees of the Lord, when they chant the holy name of Krishna, is so full of pleasure that their hairs may stand on end. И чистые преданные Господа, воспевая святые имена, чувствуют такое блаженство, что у них волосы стоят дыбом. Lord Chaitanya Mahaprabhu has left us this verse, Nayanam Galada Shudaraya Gadganam Hridaya Pulitam, means Nichitam Kadupada Tavanama Grahana Bhavishyati. Nayanam Galad Ashrudaraya, that when I chant your holy names, my voice chokes up with ecstasy. И Господь в этом стихе Шикшаштхи, Он говорит, когда я воспеваю Твои святые имена, мой голос прерывается в экстазе. Vadayam Gadanam Hridaya Gira, and my body, the skin on my body starts to erupt. А кожа, получается, мое тело покрывается мурашками. Pulakar nichitam vapulakada, and the hairs on my body stand on end while chanting these holy names. И волосы на моем теле стоят дыбом, воспевая свои святые имена. This is the gift given by Lord Krishna and Lord Chaitanya to us. The Lord is giving us this gift. You simply want this first lifetime. You renounce material pleasure, renounce this enjoyment, and take shelter of the holy name. And you'll ultimately, this is the gift you'll get. Ecstatic love for Krishna. И поэтому это тот дар, который дал нам Господь Кришна и Господь Чайтанья, поэтому нужно просто оставить, отречься от этих материальных наслаждений, чтобы принять этот дар. Lord Shiva, he prayed that he could become a gopi and live in Vrindavan with the inhabitants of Vrindavan. И Господь Шива молился, что он хотел стать гопи, чтобы жить вместе с жителями Вриндавана. So he was blessed by Krishna to be the gatekeeper of Vrindavan, Gopishwar. И поэтому он был благословен Кришной, чтобы он стал охранником Вриндавана, Гопишвары. This privilege was never given to the goddess of fortune, Lakshmi. Но этого даже не заслужила богиня удачи Лакшми. She was never allowed to enter into the
intimate pastimes of Krishna in Vrindavan with all the gopis. Она не была допущена в эти сокровенные отношения и игры Господа Кришны с гопи. This privilege is now being offered to us here in this age of Kali. И эта привилегия дана нам сейчас в век Кали. Kali Kaler Dharm Harinam Sankirtan Krishna Shakti Vinanahe Tara Pravartan. That this potency of the holy name is being distributed to us freely without any qualification. We're being given this beautiful experience of love of God. И вот эта сила Святого Имени дается нам и распространяется сейчас совершенно невзирая на нашу квалификацию, дает нам возможность почувствовать любовь к Богу. The soul is hankering for this nectar, for this pleasure, always hankering for it. И душа, она всегда жаждет этого блаженства, этого наслаждения. But it's looking in all the wrong places. Она просто ищет его не в всех местах. Nate vidu so artagatimi Vishnu. They don't know unless they accept a bona fide spiritual master. Nate vidu so arta. So arta means self-interest, your benefit, your self-benefit. They don't know that Vishnu or Krishna, that is your real benefit. И в этом стихе говорится, что люди не знают до сих пор, когда они примут истинного духовного учителя, они не знают, в чем является их истинное благо, что их истинное благо является лотосной стопой Господа Вишну. Durashraye bahir arta manina. Bahir arta, they're looking outside. Where is pleasure? Where is pleasure? Is it at the shopping mall? И они просто смотрят наружу, Бахирартха Манина, они думают, где мое наслаждение, может быть, там в магазине. Is it on the stock markets? Или там на фондовом рынке. I want a beautiful husband or wife. О, хочу красивую жену или мужа. I want power. Хочу могущества. I want to rule a country. Хочу управлять страной. Like this, the soul is looking for this pleasure in the wrong places. И душа таким образом ищет это счастье не в том месте. The real pleasure comes from the holy name of the Lord. Истинное удовлетворение и счастье приходит от воспевания святого имени Господа. Which Lord Shiva here is referring to. О ком сейчас Господь Шива и говорит. And Krishna says to Arjuna in the Bhagavad Gita, Chaitasa sarva durgani, matchita sarva durgani, mat prasada tarishyasi. You want my mercy, my prasad. Krishna wants to give his prasad, means mercy. He says, first you become conscious of me. Remember me throughout your day. Work for me and remember me. И поэтому Кришна говорит в стихе Гиты, что если ты хочешь обрести мой прасад, мою милость, а Господь Кришна хочет поделиться ею с нами, то ты вначале должен научиться думать обо мне целый день и действовать ради меня. All our activities during the day, whatever service we have, can be accompanied by chanting of Krishna, Radha and Balaram's names. И поэтому любую деятельность, которую мы совершаем в течение дня, она может сопровождаться воспеванием имен Кришны, Баларамы и... And before addressing Krishna, we address Radharani. Radharani, please be merciful. You're more merciful than Krishna. И прежде чем мы обращаемся к Господу Кришне, мы обращаемся к Радхарани. О, Радхарани, ты еще более милостив, чем Кришна. Radharani's heart is softer than Krishna's. Сердце Радхарани еще более мягкое, чем у Кришны. We don't see Radharani fighting with the demons. Мы не видим, что Радхарани с демонами сражалась. She's not cutting the arms of Banasura. He has thousands of arms. Она там не отрубала руки Банасури, у которой было 1000 рук. She's simply praying, Krishna, let this devotee, please pay attention to him. Give your mercy to him. Она просто обращается к Кришне и говорит, пожалуйста, обрати внимание на этого преданного. Please let this devotee enter into your pastimes, into your heart. Позволь этому преданному войти в твои игры, войти в твое сердце. So Krishna, the only thing that conquers him is pure devotion. А единственное, чем можно завоевать Кришну, это чистой преданностью. When the devotee doesn't care about his safety, about his own future, he's simply depending on Krishna, just like a child depending on the mother. Когда чистый преданный полностью не зависит о собственном благе, о собственном благополучии и защите, точно подобно тому, как ребенок, он просто предается своему отцу. Then Krishna says, I will protect you so many places. Ananyas chintayantamam yejana paryapasata tesham yukta biyuktanam yoga. He says, I will take care of you
don't worry. И Кришна во многих местах говорит об этом. Я позабочусь о тебе, не волнуйся. Prahlad took so many risks. He was in the camp of the demons. His father was a huge demon. He was stopping all Vedic sacrifices. He was burning down the ashrams of all the rishis. He was a big demon. He was trying to, conquer all religion. И Прахлад Махарадж пошел на такой риск. Он был вместе с демонами, и его отец, он остановил все ведические жертвоприношения, сжег обители мудрецов, он полностью остановил ведическую культуру. So in the face of all demons, Prahlad Maharaj was preaching Komaram Acharak Pragyo, Dharmam Bhagavatanihan, Dulabam Manushijam Janma. This human form of life is extremely rare. You're getting this human form of life after millions and millions and millions of births in animal and insect and worms and reptile species. Now you got the human body. И среди всех этих демонов Прахлад Махарадж бесстрастно проповедовал. Он говорил: смотрите, вы получаете это редкое человеческое тело. После миллионов жизней вы были насекомыми, червями, животными. И теперь вы получили это редкое человеческое тело. Don't take it for granted. Не принимайте это как что-то дешевое. Take shelter of the lotus feet of great devotees who have given this knowledge to us. Примите прибежище у стоп этих великих преданных, которые дают нам это знание. Only associate favorably with devotees. Общайтесь с преданными должным образом. Don't fight with your God brothers and God sisters. Не нужно сражаться или ссориться со своими духовными братьями и сестрами. Don't commit the 10 aparads, the 10 offenses to the holy name. Не совершайте 10 оскорблений святому имени. Sadhu nindana, offending Vaishnavas. И вот это первое, саду нинда, это оскорбление вайшнавов. Thinking that Krishna's name is just like, just a mantra. И думаю, что имя Кришны это просто мантра. Being inattentive while chanting. Быть невнимательным во время воспевания. Minimizing the glories of the holy name. Принижать славу святого имени. Speaking about the intimate aspects of Krishna consciousness, like Krishna's amorous pastimes with the gopis to the public. Рассказывать о сокровенных аспектах сознания Кришны, например, о любовных играх Кришны на публике. No, we preach to them. Najayate mriyate va kadachin nayam bhutva bhavita vanabuya. We just preach to them. You're not the body. You're not Russian. You're not American. You're not Indian. You're not male. You're not female. You're not black. You're not Indian. Like this. We preach the basics. Aham brahmasmi. Нет, таким людям мы проповедуем основы, то есть ты не тело, ты дух, ты не индус, ты не русский, не черный, не белый, ты душа. And that Uttama Purushatvanye Paramatmeti Udaritaha Yoloko Trayamavishya Bibarti Avyaya Ishvaraha. That there's also the Paramatma, the Supreme Lord, within your heart. The Lord is accompanying the soul through all these species of life. He's so kind. И также в твоем сердце присутствует сверхдуша, Верховный Господь, который сопровождает тебя во всех видах жизни, Он настолько милостив. You can't deny the Lord. He's in your heart, and He's guiding you whatever you want. He's fulfilling your crazy desires. И поэтому вы не можете отрицать, что Господь находится в вашем сердце, и Он следует за вами и исполняет все, куда бы вы ни захотели, исполняет все ваши сумасшедшие желания. I want to be a good person. Хочу быть хорошим человеком. I want to be a bad person. Хочу быть плохим человеком. Krishna has to fulfill all these desires. И Кришна исполняет все эти желания. I'm going to kill someone. Хочу убить кого-то. I'm going to give in charity to someone. А кому-то хочу что-то пожертвовать. Like this, we keep going around. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jeev. We keep moving around in the universe. И таким образом мы скитаемся во Вселенной. Sometimes I'm good, sometimes I'm bad. Иногда я хороший, иногда плохой. So here Krishna is asking, and Lord Shiva is recommending that we take up this spiritual life, devotion to the Lord, without any tarnish of motive, no motives whatsoever. И здесь Господь Шива рекомендует, что мы должны принять служение Господу без каких-то либо мотивов. That is pure love for Krishna. Это чистая любовь к Кришне. Or raga bhakti. Или рага бхакти. No interest whatsoever. Someone glorifies me, that's fine. Tulya ninda stuti monir santushta yena kenachit. Tulya ninda.
Sometimes I'm famous, sometimes I'm infamous. Sometimes I get a good name, sometimes I get a bad name. И мне все равно, что обо мне подумают. Иногда обо мне говорят хорошо, иногда плохо. Иногда меня считают хорошим, иногда считают плохим. I simply want to serve the lotus feet of Krishna. Я просто хочу служить лотосным стопам Кришны. In any situation, santushta yena kenachit. I'm satisfied, whatever, poverty, wealth, fame, infamy, success, failure, it doesn't matter. I just want Krishna. И не имеет значения, я хочу просто служить Кришне в богатстве и бедности, в почете и бесчестии. Я просто хочу служить Ему. That's the only thing that will attract Krishna. И это единственное, что привлечет Кришну. Narada, I think it was Narada Muni, he came to the Brahmins, the students, scholars of the Vedas. И мне кажется, это Нарада Муни был, он пришел к этим браманам, изучающим Веды. Said, Krishna has a headache. И он сказал, у Кришны болит голова. Do some rituals, some things, and we need the dust from your lotus feet to put on Krishna's head, and then he'll become relieved. Нам нужна пыль с ваших стоп, чтобы поместить ее на голову Кришны, чтобы ему стало лучше. And these big scholarly Brahmins said, oh, no, he's God. We're not putting the dust from our feet. That's like offensive. That's against the rules of Shastra. И они сказали, эти великие ученые, они сказали, как поместить пыль с наших стоп на голову Богу, это же оскорбление. You want us to go to hell? Ты хочешь, чтобы мы в ад пошли? No way. Нет, ни за We don't want что. to go to hell. Мы не хотим в ад. Let Krishna suffer. Пусть Кришна страдает. Then Narada Muni went to the gopis. И затем Нарада Муни пошел к Гопи. Gopis, Krishna's got a bad headache. Can you take the dust from your feet, the dirt from your feet? That's the only remedy. И он сказал, о, Гопи, у Кришны сильная головная боль. Единственное, что может ему помочь, это пыль с ваших лотных стоп. Yes, we can do. Take as much as you want. И они сказали, конечно, бери сколько хочешь. But don't you think he'll be offended? You're offending. Committing an offense, you'll go to hell. А он сказал, а вы не задумались, что это оскорбление, вы за это можете пойти в ад? Let me go to hell as long as Krishna's pain is relieved. И они сказали, пускай мы пойдем в ад, если только Кришне станет лучше. Radharani says, Krishna is a debauchee. И Радхарани говорит, Кришна дебошир. The last chapter of Antya-lila, Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya is describing Shikshashtakam. And it's the verses, prayers of Radharani. Sometimes Krishna abandons me and goes after another young gopi. И в конце Антя-лилы Чаритамриты Господь Чайтанья говорит Шикшаштаку, и там он описывает это состояние Радхарани, где она говорит, иногда Кришна уходит, оставляя меня, и уходит с другой гопи. Of course, that gives me such great pain. И это приносит мне огромную боль. How could my beloved leave me like this for another young woman? Как мой возлюбленный может оставить меня ради какой-то другой молодой женщины? Doesn't he have any sense of honor, or what? He's cheating. То есть он совсем, что ли, меня не ценит, он мне изменяет. But Radharani says, when Krishna approaches another gopi, even though I'm full of pain, I will take her by the hand and bring her to Krishna. И Радхарани говорит, несмотря на то, что Кришна идет другой гопи, и это приносит мне огромную боль, я возьму ее за руку и приведу ее к Кришне. And if that pleases Krishna, then that Krishna's happiness is the greatest of my happiness. И если это доставит Кришну удовольствие, то его счастье является самым высшим счастьем для меня. And that pain that I'm feeling is the greatest of my pleasure if Krishna is happy. И поэтому эта боль, которую я испытываю, если Кришна счастлив, то это самое высокое мое счастье. So even if Krishna leaves me broken-hearted by not being here before me, still he will remain my Lord, birth after birth. И поэтому, если Господь разобьет мое сердце, не появляясь передо мной, он все равно останется моим почитаемым Господом из жизни в жизнь. So sometimes Krishna tests us with some difficult situation. И иногда Кришна проверяет нас какими-то сложными ситуациями. Financial, relationship, some way or other, I'm going through some problem because I'm here in the material world. Какие-то финансовые проблемы, проблемы в отношениях, какие-то проблемы, через которые я испытываю, потому что нахожусь в этом материальном мире. Am I going to be angry at Krishna? Krishna, why don't you protect me?
То есть, Look at me, I'm suffering. что я должен разгневаться на Кришну? Кришна, почему я страдаю? Or are you going to say, Krishna, you're purifying me. Или, может, он скажет, I'm Кришна, being purified. Кришна меня очищает. Every day my temple president beats me down, Каждый день chastises me. перед храмом меня отчитывает. Sometimes Prabhupada would chastise his disciples. И иногда Прабхупада отчитывал своих учеников. Purification, Krishna is purifying me. И это очищение, Кришна очищает меня. Some weak devotee may go away. И какой-то слабый преданный может уйти. But we take everything as Krishna's testing me and purifying me. Но мы даже принимаем все как то, что Кришна очищает меня и проверяет меня. Because we can only enter into pure devotion when our heart is completely clean. Потому что мы можем войти в чистую преданность только тогда, когда наше сердце полностью чисто. Of all the little pieces of dirt and grains and twigs within our hearts, we have to clean it out. А когда сердце чисто от всех этих веточек, пыли, грязи и камешков, это все должно быть очищено. Chetu darpanam arjanam bhavamaha davagni nirvapanam. That with great faith, Shreya Kairava Chandji Kavitaranam Vidyavadhu Jivanam Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Purnam Ritas Vadanam Sarvatma Sapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. So this chanting of the holy names together with great love and trust of the Vaishnavas, of each other, will purify our hearts so that one day Krishna will say, Yes, I am yours. И вот это совместное воспевание святых имен в обществе вайшнавов с любовью и доверием, оно очистит наше сердце, и когда-то Кришна скажет нам, я твой. Bhaktivinoda Thakur says, Jeev Jago, Gora Chandra Bole, Kota Nija. We're sleeping in the laps of Maya. We want a beautiful home. We want a good, wealthy husband or beautiful wife. We have all these desires. We want nice Mercedes-Benz to drive in. German product. Like this. Бхактивинода Тхакур поет в этом баджане, что Джив Джага, просыпайся, ты спишь на коленях Майи, мы спим и думаем в это время, что я хочу красивого мужа или жену, какую-то хорошую машину, большой дом. Bhaktivinoda Thakur says, these things are just, you're sleeping in the lap of Maya. И Бхактивинода Тхакур говорит, ты просто спишь на коленях Майи. Just take this Maha Mantra, Harinam, Maha Mantra, and experience the real bliss and happiness of life. Просто возьми эту Харинаму, эту Махамантру и испытай настоящее блаженство жизни. Not that we reject material things, material needs. If Krishna wants me to have a palace, okay, I'll use it in his service. И не то, что мы отвергаем материальные богатства, если Кришна даст мне дворец, я использую в служении ему. Bali Maharaj, although Lord Vamana took his whole kingdom away, he gave him a beautiful palatial situation in Sutala Loka, down in the lower planets. И Бали Махарадж, несмотря на то, что вначале Кришна забрал у него все, он дал ему роскошную обстановку на Сутале. His kingdom was more opulent than Lord Indra's palace. И его царство было более богатое, чем даже и роскошное, чем дворец Индры. And the Supreme Lord became his doorkeeper at his door. Vamanadev. И Ваманадев, Верховный Господь, стал стражником у его ворот. Just see, Bali Maharaj gave his life, his kingdom, put his head and said, put your foot on my head. И Бали Махарадж Third step. просто отдал все Господу, и в конце он сказал, поставь последний шаг мне на голову. So this is ourselves. We want Krishna, Lord Chaitanya, the Supreme Lord, just kick me. Put your foot on my head, I don't mind. И потом мы хотим, чтобы Господь Кришна, Господь Чайтанья просто поставили свои стопы нам на голову. Shivananda Sena was taking devotees to Jagannath Puri. И Шивананда Сена, он водил преданных в Джаганнатхапури. Great devotee of the Lord. Он великий преданный Господа. And he was delayed at the toll booth. И он опоздал из-за оплаты этих So Lord Nityananda, the Supreme Personality of Godhead, had to sit and wait in the cow shed where the cows are being milked. И Господь Нитянанда, Верховная Личность Бога, вынужден был ждать там в загоне для коров. Not very opulent place to sit. Это не очень какое-то роскошное место.
Supreme Personality of Godhead, Lord Balaram, in the form of Lord Nityananda. Верховная личность Бога, Господь Баларама в форме Господа Нитянанды. So Lord Nityananda, of course, is very humorous. И Господь Нитянанда, он очень веселый. He's an avaduta, Он авадута. beyond rules of etiquette. За пределами правил этикета. So Shivananda showed up, and Lord Nityananda walked up to him. You made me wait for so long. And he kicked him in the chest and cursed his 3 sons to die. И Шивананда Сена пришел, Господь Нитянанда вышел и сказал: ты заставил меня ждать так долго, и пнул его в грудь и проклял, что все твои три твоих сына умрут. And what does Shivananda Sena say? И что сказал Шивананда Сена? Today, all my austerities, all my devotional service, everything I've ever done has come to fruition. I'm now tasting the fruits of my devotional labors. И он сказал: наконец-то сегодня все мои аскезы, все мое преданное служение, все мои усилия в преданности принесли плоды. Someone might think, oh, what kind of God is this cursing my sons to die? But Shivananda took it as pure mercy. Кто-то мог подумать, что это за Бог такой, который проклиняет моих сыновей на смерть, но Шивананда принял это как милость. Special attention from the Lord. Особое внимание Господа. Sometimes the Lord will put his devotee in some difficult situation to teach a lesson of what it means to be a pure devotee. И иногда Господь помещает своего преданного в трудную ситуацию, чтобы показать урок, что такое быть чистым преданным. Very few devotees, as great as they were, got the lotus feet of Lord Nityananda on their chest, implanted on their chest. Много преданных, кто удостоился этой чести, поместить стопы Господа Нитянанды на их грудь. Special mercy from the Lord. Это особая милость Господа. So if I'm getting some adverse conditions, if I'm going through some problems, it makes me pray more and more to the Lord for His mercy. И поэтому мы, когда попадаем в какую-то трудную ситуацию, то это просто должно заставлять нас молиться о все больше и больше милости Господа. Draupadi, Queen Kunti, Драупади, царица Кунти. Suffering so much. I mean, Draupadi had so much pain she went through, and then they tried to disrobe her in the assembly of all men, trying to embarrass her. And she went, Krishna! First she was holding on, but then she surrendered. Okay, Krishna, it's up to you. И Драупади прошла через столько унижений, ее пытались раздеть в собрании всех этих мужчин, и она вначале держалась за это сари, а потом сказала: Кришна, помоги мне. Of course, when she was born, the great sages, the voice in the sky said, this woman will be the cause of the destruction of the race of Kshatriyas. И когда она родилась, голос неба сказал: эта женщина будет причиной уничтожения класса кшатриев. As a great poet said, hell knows no fury like a woman's wrath. Есть эта поговорка, что нет ничего хуже ярости женщины. So they offended Draupadi, who's partial expansion of the goddess of fortune. They offended her, and they got the results. И они оскорбили Драупади, которая была частичной экспансией богини удачи, и тем самым они получили этот результат. The reaction, just like they pulled her hair, Dushashan was pulling her by the hair. So Душасана, он тащил ее за волосы. So Krishna made sure that when all the Kshatriyas were slaughtered by the Pandavas, all the women had to take their hair out and mourn for their dead husbands. They had to take their hair out. Что все женщины, все жены этих кшатриев, Кришна организовал, что они все были убиты, и поэтому все эти женщины, они вынуждены в трауре распустить свои волосы. So our business is to be very careful with envy. They were so envious of the devotees of Krishna, and it resulted in their destruction. И поэтому мы должны быть очень внимательны к зависти к преданным, потому что именно зависть к преданным привело их всех к гибели. So Srila Prabhupada said, our movement can never be destroyed from external forces. И Шрила Прабхупада говорил, наше движение невозможно разрушить внешними силами. Only from internal conflict will this movement be destroyed. Это движение можно разрушить только внутренним конфликтом. So we have to engage with devotees in a loving manner. Поэтому мы должны взаимодействовать с преданными в любовной манере. How does that verse go? Inquire from devotees, give counsel to devotees,
offer devotees prasadam, give gifts to devotees. These are recommended by Rupa Goswami. Рупа Госвами рекомендует, что эти 6 типов любовного взаимообмена, дарить дары, принимать дары, угощать просадом, принимать просадом и делиться сокровенным и спрашивать о сокровенном. Dvaishta sarvabhutana maitra karuna evacha. The devotee of the Lord is advaishta, non-envious, and maitra, friendly to all, including his god brothers, god sisters, and karuna, very merciful and compassionate to all devotees. И в этом стихе говорится определение преданного, что преданный очень добр, очень сострадателен и независтлив, и он сострадателен, добр также к своим духовным братьям и сестрам. The great devotee Kalidas, it says that he ate the remnants off of the plates of the Vaishnava, all the Vaishnavas in Bengal. И великий преданный Калидас, он говорится, что он принял остатки пищи с тарелок всех преданных Западной Бенгалии. He would leave some prasad for them, some fruits, and then they would eat the mangoes and throw the pits out in the garbage, and Kali would sneak over there and lick the pits, the remnants of the Vaishnavas. И он приносил преданным, например, фрукты, например, манго, они съедали манго и выбрасывали косточку, он там тихо проникал, крал эту косточку, облизывал ее. So don't doubt the power of the remnants of Vaishnavas eating prasadam remnants. Не сомневайтесь в могуществе почитания прасада, остатки пищи преданных. The water that washes the feet of devotees, the remnants of the Vaishnavas. One more. Anyone know? Кто знает, что там третье? Вода, обмывшая стопы, остатки пищи, что третье? What's the third one? The dust from the feet. Dust from the feet. And the dust from the feet of devotees. Да, и пыль со стоп Господа. These three are very important in our devotional service. Эти три вещи очень важны в нашем преданном служении. Thank you so much. Thank you for attending the class. Спасибо, что пришли сегодня. We have 4 minutes for questions. 4-5 минут на вопросы. Or any comments? Yes, Prabhu? Хари Кришна. Такой вопрос вот про пыль со стоп чистых преданных. В 4-й песне Прабхупада пишет, что он там пишет, что значит взять пыль со стоп чистых преданных, и он такую фразу говорит, что взять пыль со стоп чистых преданных, это значит отказаться от самомнения. Это значит, что я взял пыль со стоп. Ну, можно как-то вот этот момент. То есть пояснить, вот что это значит, да, что он имел в виду? Да, вот важность как бы взять пыль со стоп чистых преданных. И Шрила Прабхупада говорит, взять пыль со стоп чистых преданных, это значит отказаться от самомнения. Самомнение как будет? Self-pride, self-esteem. Prabhu is asking that Prabhupada in Bhagavatam, in 4th canto, Srila Prabhupada, when he's talking about taking the dust from the lotus feet of the devotees, of the pure devotees, he said it's we should reject self-esteem, like a self-pride. So this is the meaning. Could you elaborate a little bit on that? In many places, false prestige is mentioned because devotees saying, "Oh, I've renounced, gross desires for the body, sense pleasure. I follow the principles strictly, and I'm a vegetarian. I offer only take prasadam." But there are subtle. The subtle mind is made up of the ahankar and the mana and the buddhi. So these are the challenges that false prestige within the assembly of devotees.
И поэтому много говорится, что об этой ложной гордости, потому что преданный может отказаться от грубых вещей. Он говорит, я отказался от богатства, стал аскетичным, я вегетарианец, я следую регулирующим принципам, но у нас есть тонкое тело, которое состоит из ложного эго, ума и разума, и вот это ложный престиж — это очень тонкая вещь. Lord Chaitanya Mahaprabhu elaborated on this in the cleansing of the Gundicha Mandir. И Господь Чайтанья как бы раскрыл это в этой игре уборки храма Гундича. And Bhaktisiddhanta Saraswati is quoted by Srila Prabhupada extensively in that particular pastime. И в этой игре Шрила Прабхупада очень много цитирует Бхактисиddханта Сарасвати Такура. There are subtle material desires. We have two material bodies, the gross and the subtle. We have two bodies, not one. И поэтому у нас есть тонкие материальные желания, потому что у нас есть два тела, у нас есть грубое тело и тонкое тело, у нас не одно тело, их два. The subtle body is more dangerous. И тонкое тело, оно более опасно. The subtle body drives the gross body. Потому что именно тонкое тело, оно как бы двигает, оно является движущей силой грубого тела. In the second chapter of Bhagavad Gita, Prabhupada speaks about the senses, and then he says, the central, control office of all the senses is the mind. И Шрила Прабхупада во второй главе говорит, что как бы как контролирующее чувство, то есть всех чувств, это ум. So Bhaktisiddhanta describes kutinati, duplicitous activity. I'm speaking, I'm chanting, but I'm harboring a desire to be a leader in the movement. И поэтому Бхактисиddханта Сарасвати описывает это кутинати, что с одной стороны я воспеваю, что-то делаю, но внутри я лелею это желание, что я хочу быть лидером движения. I want to be a sannyasi so I can have followers. Я хочу быть саньяси, чтобы у меня были последователи. So my motive is totally, it's totally, it's materialistic. То есть тем самым мой мотив, он полностью материалистичен. We have to be transparent. И мы должны быть прозрачны. I want to be GBC or temple president. I want to, control people, have followers. These things are described by Bhaktisiddhanta in the, Prabhupada quotes Bhaktisiddhanta, desire for fame and prestige and power. И поэтому, если мы хотим стать президентом храма, GBC или кем-то, то Шрила Прабхупада, цитируя Бхактисиddханта Сарасвати, говорит, что это все просто желание славы и почета. That is described also adoration, distinction, profit. These are subtle contaminations within the subtle body of the mind. И это описывается как вот эти три вещи: желание почтения, признания и какой-то выгоды, что это тонкие осквернения этого тонкого тела. And what it does is it chokes up the devotional creeper. И что это делает? Оно задушит этот наш росток преданности. We're watering process, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, watering, but we're watering these weeds. И мы делаем это, как бы, эту поливку с помощью процесса Шравана и Киртанов, но вместе с этим мы также поливаем сорняки. And super soul sitting on the lotus of our heart, looking at us like, really? И сверхдуша, сидя в лотосе нашего сердца, смотрит. И что, на самом деле? I'm giving myself to you, and you want some, some power and prestige. Я тебе самого себя отдаю, а ты хочешь просто какой-то силы или престижа? Sorry, I'm not going to come to your heart. Прости, в твое сердце я не приду. By chanting the holy name of the Lord, Haridas Thakur says, Харидас Такур говорит, что воспевая святые имена Господа, yeah, you can get moksha, you can feel some bliss, you can get free from all sinful reactions. можно испытать мокшу, испытать какое-то блаженство, избавиться от греховных последствий. It's like before this, you see the sun, there's light, and there's light in the sky. You can see the trees and everything. Точно так же, как перед восходом солнца уже начинает светлеть, и вы начинаете видеть все.
It's called namabas. Это называется намабас. That even if you chant with offenses, you're going to get liberation. И даже если вы воспеваете с оскорблениями, то вы можете получить освобождение. But if you want to attract Krishna's heart, if you want to feel the love of God, then you have to free yourself from all these desires for false prestige, for power, followers. I'm a big guru in ISKCON, whatever it is. Those things will destroy your devotional creeper. Но если вы хотите привлечь по-настоящему Кришну, то вы должны избавиться от этих тонких оскорблений, желания славы, почести, что я стану каким-то великим гуру в ИСККОН, потому что они задушат нашу преданность. And we may think, the guy wants to be a guru or GBC. What's the problem? He wants to be a sannyasi. It's okay. И можем подумать, что человек хочет стать гуру или саньяси, это нормально. But historically we see, if you know the history of ISKCON, that many of our great leaders, famous leaders, have fallen away from the path of bhakti. It's very unfortunate. Но если мы посмотрим на историю ИСККОН, к сожалению, много людей, которые выбирали этот путь, они были какими-то великими гуру, они оставили путь преданности. So it compromises the mission of Lord Chaitanya and Srila Prabhupada when a leader, because of his contamination, he falls away. И это бросает тень на все движение Господа Чайтаньи и Шрилы Прабхупады, когда этот какой-то большой лидер, он падает и уходит. In the Gaudiya Math, Prabhupada wasn't a famous sannyasi. Прабхупада в Гаудия Матхе не был каким-то известным саньяси. He was Abhay Babu. Он был просто Абай Бабу. He had a small business. Какой-то был бизнес. But his heart was pure. Но сердце было чисто. And Bhaktisiddhanta, he told his disciples, when the time is right, Abhay will do everything. И он сказал, когда придет время, Абай все сделает. So Srila Prabhupada, slowly but surely, he cultivated his love for Krishna. Of course, he's a pure devotee. And by his efforts, the whole movement has expanded now all over the world. И Шрила Прабхупада медленно, но верно, прилагая эти усилия, распространил это движение по всему миру. Yamuna tells me that at 26 Second Avenue in New York, Prabhupada, he was known as Swamiji. И ему рассказывал, что в самом начале в Нью-Йорке Шрила Прабхупада был просто известен как Свамиджи. And, Prabhupada he didn't say, that's low class, you should call me Prabhupada. И он не говорил, это так себе прозвище, вы должны называть меня Прабхупада. He didn't even say, you should become my disciples. И он не говорил, что вы должны стать моими учениками. They asked him, Prabhupada, what is the process? Can we take shelter, be your disciples? И они сами спросили Прабхупада, а какой же процесс, мы должны ли принять у вас прибежище и стать вашими учениками? Devotees would be going to the bathroom, Prabhupada would stand in line behind them. Или когда преданные шли в душ, то Прабхупада вместе с ними стоял в очереди. He wouldn't be, don't you know who I am? И он не говорил, вы что, не знаете, кто я? Me first. Я должен быть первым. Srila Prabhupada was extremely humble and tolerant. Шрила Прабхупада был очень смиренен и терпелив. One time, Prabhupada was in Amsterdam, and he was a little disturbed during the fire sacrifice, and he said, "Do things properly," and he was getting disturbed by, neophyte disciples. И однажды в Амстердаме Прабхупада был немножко обеспокоен тем, как ведут себя эти неофиты, ученики во время огненного жертвоприношения. Он сказал, давайте побыстрее как-то. Srila Prabhupada through his whole lecture was talking about chanting Hare Krishna, and chant Hare Krishna is the ultimate goal of life and the ultimate thing to do. И во время своей лекции он говорил, что поспевание Харе Кришны является конечной целью жизни, самое важное, что нужно делать. So when Prabhupada was a little agitated by the foolishness, he was a little agitated, and the hippie in the audience said, "Why don't you chant Hare Krishna?" And Prabhupada said, "Hare Krishna, Hare Krishna." И когда Шрила Прабхупада был немножко обеспокоен своим этим глупым поведением учеников, то один хиппи встал и сказал, так просто повторяйте Харе Кришна. И Прабхупада стал повторять. Mr. Chanakya Pandit, he says, you can take advice even from a low-born person. И Чанакья Пандит говорит, что вы можете принять дельный совет даже от низкорожденного. And you should see everyone's property
as garbage in the street. И вы должны смотреть на собственность других, как мусор на улице. And you should see every woman except your wife as your mother. А смотреть на других женщин, кроме вашей жены, как на матерей. This is an educated person. This is real education. И это настоящее образование, что значит быть образованным. So like that, Prabhupada took direction from a hippie. И таким образом Прабхупада принял это наставление от этого хиппи. Okay, Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, all glories to Srila Prabhupada. Thank Все you. слава Шриле Прабхупаде, спасибо большое. Hare Krishna. Его милость Крипанидхи Прабху ки джай.